Also das ist der fragwürdigste Punkt am ganzen Video. Hi YouTube, ich wurde gerade von Chat überredet, dass wir das gemeinsam gucken. Das ist eigentlich ein Video, das wollte ich für mich privat gucken. Hat's noch offen. Die brutale Realität, einen Videospieleladen zu haben. The brutal reality of owning a video game store. Geht 40 Minuten, geht schon eine Weile und ich bin ganz ehrlich, zeitlich absolut nicht machbar, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, ich hätte irgendwie Bock, vielleicht wenn ich mal irgendwann in Rente gehe oder so, ja, falls ich das hier mal irgendwann nicht mehr mache, könnte ich mir vorstellen, sowas zu machen. Aber eher so einfach, nicht unbedingt, um damit reich zu werden oder sonst irgendwas, sondern einfach nur kleiner Laden, da wo immer die gleichen Leute vorbeikommen, die man so kennt, so ein bisschen. Dann sitzt man da ein bisschen, trinkt vielleicht ein Käffchen, bla bla bla. Vielleicht Laufkundschaft, vielleicht auch ein bisschen, ne? So eine Mischung eventuell. Einfach so ein Leidenschaftsding. Ich rechne nicht damit, dass viele Leute vorbeikommen oder so. Ich hatte mal einen Game Shop, hab den über 7 Jahre betrieben. Auch super interessant eigentlich. Ja, aber das wär irgendwie schön. Ne? Einfach so ein bisschen und dann mit Gleichgesinnten quatschen vielleicht, falls da mal reinkommen. Ich weiß nicht, ob das dann Retro-Games wären. Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal automatisch übersetzen, vielleicht taugt das ja. In Albanisch. Warte, wo ist denn hier die Deutsch? Da ist die Deutsch. Nehmen wir mit. Gucken wir mal. So, Brutal Reality, let's go. They hated me for that. They talk trash. They kick the hornet's nest. They try to start fights. I never stop. I'm 7 days a week. I have a 1-year-old and a 6-year-old. I don't think I'm going to see my daughter walk for the first time. And just being honest with you guys, it hurts. There are a million. Ich glaube, der Unterschied ist auch, wenn du einen Laden hast und versuchst damit deinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich sehe gerade Nintendo, die Spiele im Hintergrund sind, glaube ich, also könnte ein Retro-Laden sein, wie es aussieht, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, er muss halt wirklich 7 Tage die Woche drin sein, bla bla bla. Und er muss sich halt kaputt machen, weil ich glaube, die klassischen Gaming-Läden laufen wahrscheinlich eher nicht mehr so gut. Reasons like we talked about before not to open a video game store. Yeah. So, are you crazy? This is Mark, owner of Dynamo Collectibles. He opened this video game store in Fort Myers last year when everyone was telling him it was a terrible idea. But despite the decline of retail and collectible prices, an unstable economy, and the uncertain future of physical media, he's still managed to build one of the most successful video game stores in the area, and today, I want to find out how. Mark, thank you so much for mit dem Blockbuster-Logo hinten dran, cool. Having me, man. You know, we're very money positive. Ich bin ganz ehrlich, ich gucke die ganze Zeit hinten, ich gucke mir das alles an, ich finde das voll geil. Oh, ich liebe sowas. Es tut mir leid, da bin ich wirklich ein bisschen Vintage einfach. Mag ich einfach gerne. Und es hat immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, es hat immer so ein bisschen so diese so ein bisschen Persönlichkeit, so Charme einfach, so Atmosphäre. Man will da einfach durchgehen, sich alles angucken, vielleicht und dann eben quatschen mit den Leuten, die da rumlaufen und so. Positive on this channel. And so in that spirit, how much money are you making? This year between card and cash, $250,000. Wow, and how much of that total is profit, would you say? About $75,000. So not only are you doing in this space really solid revenue, but also solid actual profit after everything. Absolutely. Really excited to get the store tour. As we're starting that off, can you give me your origin story of flipping video games? Und der Laden ist gar nicht so groß, ne? Also von Quadratmeteranzahl ist er gar nicht so riesig. Because it's one of the most fascinating ones I've ever heard. Thank you. So let's go. Basically during COVID, the beginning, needed a way to help sustain my family. As many of us did. And also collect video games. So I have a really big social media following, and I decided to monetize it. 12.000 Follower. I made a post saying, I'm gonna buy video games. And I ended up getting like 10, 20 messages. It was crazy. So I bought everything. Just put all my money on the line, bought everything. Yeah, and what platform was this on, and what was Twitter. your content about? Twitter. Oh, das Poster da hinten will ich haben. Oder haben wir das sogar? Ich weiß es inzwischen. Wir haben so viel Final Fantasy VII Stuff, das meiste ist eingelagert. Wir haben auch so ein paar von diesen Einrolldingern. Kann sein, dass wir das sogar haben. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aber... And my content was about Magic the Gathering and how much I hated my serving job that I served for 20 years. So it was kind of like a dual action type of account. Yeah. And we got a lot of people in from different backgrounds. So that means a lot of people that play video games. During COVID, a lot of people need money. And a lot of people were in that position where they needed to stretch every dollar that they had. Yeah. So that meant them selling to me, and I collected all the stuff that I always wanted. And that means lots of cool games that I never had.
Auch ein Spiel, bei dem ich bereue, das nie gespielt zu haben, weil ich einfach kein Konsolenkind war. Earthbound, Chrono Trigger, like just the coolest Super Nintendo games. Yeah. By the way, this is the 3DS section, Vita section, some cool stuff, PS3, PS4 bangers. Yeah, pretty eclectic mix in here. You've got Switch. Yeah, lots of the really cool games. One of my favorites, Sunset Riders on the Genesis. I know, I'm just really proud, sorry. So what happened was I decided to sell all the excess games that I had. There were a lot of doubles, a lot of triples, a lot of Super Mario World. The stuff that you weren't collecting. Exactly. So I put it all on eBay without knowing how much game prices had spiked. I looked at my first eBay sale and I thought to myself, whoa, there's something to this. So I decided to make another post. Ich habe meinen Laden bis 2009 betrieben, danach bin ich in die Schweiz ausgewandert. Vor einigen Jahren wollte ich wieder starten mit Retro-Games, aber der Markt ist absolut tot. Ja, also der Markt an sich ist nicht tot, aber er sagt schon, das Problem sind die unbezahlbaren Preise, weil die zwischendurch komplett künstlich in die Höhe geballert wurden. Komplett künstlich. Als Händler kannst du kaum noch was dran verdienen. Kleinanzeigen und Co. hat vieles zerstört. Ja, und Leute kaufen halt alles auf, ja, und verkaufen es dann unfassbar teuer weiter. Auch das wird sehr gerne gemacht. Es ist furchtbar. I'm buying video games. 10 messages, 15 messages, 20 messages. Das mit den zu hohen Preisen hat sich auch wieder erledigt. Habe ich noch nicht gesehen. Also bis jetzt habe ich es noch nicht gesehen. I ended up getting probably around... Und ihr könnt mir glauben, ich gucke einigermaßen regelmäßig auf eBay. So alle paar Monate schaue ich mal wieder so nach den üblichen Verdächtigen, nach Origin Systems und so. Und bis jetzt noch nicht viel gesehen. Vielleicht bei Konsolentiteln, das weiß ich nicht genau. 40 messages in my first week of doing it. Sourcing on Twitter. On Twitter. By the way. This is just Twitter. This is not Facebook. Yeah. This is not Instagram. This is not locally. This is strictly Twitter. All those spikes in games made me realize, yeah, there's something to this. So I bought more and more and more until my house looked like... Ja gut, aber das ist jetzt aber... Das sieht nicht nach seinem Haus aus. Das sah gerade aus wie KI. Warte mal. Oh, ups, ich habe falsch gespult. Warte kurz. This is not locally. This is strictly. Ich wollte Frame spulen, hab All komplett those gespult. spikes Sekunde. in games made me realize, yeah, there's Das sah something aus wie to KI. this. So I bought more. Das sieht aus wie KI. Das ist KI. Okay. And more. Das ist KI. And more. Until my house looked like a hoarder's nightmare. And my wife got to the point where she was like, Mark, you got to do something about this. My living room was filled with games. Die dritte Generation von Pokémon steht teils für 200 auf eBay. Ich sag ja, Ultima 1 teilweise bis um die 1000 Euro. Oder die Final Fantasy Collection, die war in Japan irgendwie für umgerechnet, wie viel haben wir bezahlt? 20 Euro oder so? Die auf eBay zu dem Zeitpunkt für 2000 Euro gehandelt wurde. So eine Final Fantasy 7 Coca-Cola Edition, die ich einfach irgendwo ausgegraben habe in der hintersten Ecke in so einem Second-Hand-Store. Junge, bin ich froh, dass wir den Koffer leer gemacht haben, damit wir das ganze Ding mitnehmen können. Ja, naja, wir sind schon ein bisschen am Abnörden ab und zu. Naja. My garage was filled with games. My office was filled with games. She was going absolutely ballistic. There were a lot of lonely nights on the couch because she was just like, if you don't get this stuff cleared out, I'm going to go crazy. The home business was taken over. It was absolutely insane. It was 7 days a week, 70-hour work weeks, listing, taking pictures, shipping. This is my N64 section. Which, by the way, very commendable N64 Thank section you. here. I see very few game stores that have half this many N64 This games. is one of my babies. I have a couple curious. babies in here. Yeah, before we get too far into the story, like, how do you stay stocked with these? I buy for more and I sell for less. It sounds like a terrible business model, but I operate on velocity over margins. I think if you're willing to buy a game for 30 bucks and sell it for 45, you're going to make more money in the long run than if you buy that game for $20 and try to wait 8 months to sell it for $50 or $60. Oh my gosh. It's just marking things up way too much. I love that. One thing we always say on this channel is buy low, sell fast, so we'll get deeper into that Definitely. later. But sorry, I interrupted your story. We're both terrible. You're in heavy home business mode. Heavy it's home becoming business too mode. much. It's Then what becoming way happened? too much. So next logical step, flea market. Why the heck not? So we go to the flea market, we start bringing all of my inventory, which my wife loved, and we start selling. All of a sudden, we're doing like $3,000, $4,000, $5,000 weekends on just a flea market. 2 little booths. Oh my gosh. It was insane. So we started doing killer business at the flea market. I start to think to myself, maybe it's time to start a store. Wow. And that's how it happened. Meine Mega Drive-Sammlung gebe ich nie ab. Kaffeefuchs, wo wohnst du eigentlich? Habe ich mich immer mal gefragt. Nur so gucken. So. Okay, ich respektiere das, aber sag doch mal. Und wo ist denn diese Sammlung, ich wollte nur mal gucken. How long ago now have you had a store?
It's been about a year and 6 months. Okay. And it's grown from a tiny, nothing on the walls, Krass. maybe 5 racks, maybe 2, I think it was like Geil. 2 showcases. We were just a baby. And it went from this tiny little passion project to a monster in about a year. Crazy. We'll definitely have to ask you what principles you implemented to grow so fast, but it looks like we're getting into the Pokemon section of the store. Yes, this is actually something we started a year ago. Hä, die sehen aus wie bei Palworld. Was ist das denn? We decided to pivot into Pokemon because I got like so many calls a week about, do you buy Pokemon? Do you sell Pokemon? And I always said no, I always said no, I always said no. Didn't want anything to do with it because it's a fickle market. That's the tough part about it. But what's not fickle is sealed. And one day a guy just came in with a binder. Geiler Guitar Hero 2 Edition da hinten. I didn't know anything about it, but I decided, you know, what the heck. I looked, I saw like the Charizards, the Blastoises from base set. Yeah. I knew those. So I made the guy an offer, and apparently it was better than the other place that he went to. So he sold it to me happily. Wow. We had no idea what we were doing. We were putting out $1, $2 cards in the only small case that we had. Okay. That whole case sold in the first week. Wow. Yeah, so it was pretty crazy. Again, I said this before, this is a theme. We realized there was something there. Der hat hinten einfach noch, da hinten steht noch ein Ghetto-Blaster. Voll geil. Sturmwaffel zum Beispiel hat auch eine Retro-Videospiele-Sammlung von über 2000 Games und Konsolen. Wo wohnt Sturmwaffel eigentlich? Ich wollte ihn schon immer mal besuchen. Ich wollte immer mal gucken. Und wo ist diese Sammlung? We started buying Pokemon cards, started posting about how we were buying Pokemon cards, started posting about how we were buying Pokemon sealed product, made some friends in the area, made some connections with some local Pokemon resellers, and we blossomed into this incredible place to go get Pokemon singles, to get packs, to get ETBs and ultra premium collections, all sorts of Pokemon products. Yeah. It seems like a big trend in your business has been trying things and then doubling down on what works. Yes. I'm excited to get more into like kind of the tactical side. Let's finish up this tour and then I'll start pelting you with the business questions. I can't wait. This is the PS1 and PS2 section. We put all the heaters in the cases. Yeah, I'm loving it. This is my proudest achievement that we have. And the worst part is it was like twice as filled before Christmas. Wow. Or maybe the best part, for me at least. The best No part. kidding. Yeah, best part for the bank account. This is my GameCube collection, and this isn't even all of it. I almost never, like, this is just so unprecedented for game stores. I just have to commend you because, like, a lot of, like, the game exchanges I'll go into will have, like, loose sports games and, like, maybe 1 or 2 decent titles. Yeah. And you've got, looks like 100. It's pretty excessive. This is about the only word I could use to describe it. And this isn't even all of it. Wow. We have all the games that are 30 and under on our shelves. So there's about another 100 like of those. Out, so everything on the floor kind of out and about, this is all 30 and under? 30 and Ich brauche eine Halle. Ich brauche einfach eine Halle. Ich gucke das und mein Herz blutet einfach. Ich erinnere mich dran, wo ich das alles bei mir im Keller ausgestellt hatte vor dem Hochwasser. Und wie geil das einfach war. Ich bin da einfach manchmal durchgelaufen durch die Regale, habe mir das angeguckt, manchmal die Boxen rausgenommen, einfach so ein bisschen geschaut und so. Und oh Mann, ich vermisse das einfach. Ich vermisse das. Ich brauche eine Halle. Und dann dann alles wieder ausstellen. Alles wieder aufstellen, ausstellen. Inzwischen ist ja auch viel mehr Stuff geworden. Ja, wir haben inzwischen ja trotzdem noch wieder Stuff dazu. Ja, die Halle muss in der Nähe sein, auf jeden Fall. Ich habe hier wieder so ein paar Kisten rumstehen. Mit Spielen und Merch. Wir haben zwischendurch welche wieder ins Lager gefahren und so weiter. Die ganze Blu-ray-Sammlung ich würde die wahnsinnig gerne mal in Regalen sehen. So alles, was zusammengekommen ist, die ganzen Mangas mal wieder ausstellen und dann einfach eine geile Nerdhalle machen irgendwie. Ich bin etwas traurig, ich bin mir persönlich sehr, sehr sicher, dass physisch kaufen von Spielen wird in 5 bis 10 Jahren nicht mehr existieren. Aber das hat man vor 5 bis 10 Jahren auch gesagt. Also wir gucken mal. Ich glaube, Microsoft will ja nichts mehr physisch verkaufen, ne? Was ich aber ehrlich gesagt für einen Fehler halte. Weiß ich nicht. Also die kennen ihre Zahlen besser. Aber ich persönlich halte es für einen Fehler. Ich glaube, man sollte immer noch von Spielen. Und wenn es halt nur Special Editions sind oder Steel Cases oder Collectors Editions oder so, weiß ich nicht. under, yeah. Okay. So we put an emphasis. Nimmst du den Eintritt für die Halle? Nein, das ist kein öffentlicher Punkt. Das ist nichts Öffentliches. Ich werde nicht anfangen, da jetzt irgendwie allen, ne, also wenn es ein Museum wäre, dann müsste ich ja alles hinter Vitrinen packen und bla bla bla. Und dann müsste man Sicherheitsleute einstellen. Und so. Ich will einfach nur die Sammlung ausstellen und vielleicht von da aus streamen. Aber ich will den ganzen Kopfschmerz ringsrum nicht haben. Ich will einfach das wieder so haben und am liebsten von da aus streamen. Ab und zu mal. Ja, das wär cool.
On quality, as well as making sure that we're putting out games that people are going to want instead of putting out games like sport games. Yeah, it seems like this is the kind of store that, even though it's smaller, would be really fun to come like hunt in, because there's just, you're utilizing the space so well and you've got so much stock. Yeah, that's our big philosophy here, is that if we can make an experience for people where they can come in and find games that they're going to love, then we're really, really doing the right thing by our customers. So Mark, talk to me about, now that you've owned a game store for, you said, 1.5 years or so, this is a career that a lot of people really romanticize. Gronkh will nur seine Dates beeindrucken. Ich habe eine Halle voller Videospielkonsolen. Ja, ich glaube, das kommt gut an. Guck mal hier, das sind meine Randzeitschriften. Ich habe die komplett. Da konnte man damals Programme abtippen. Guck mal hier. Ich glaube, darauf stehen die Mädels einfach. Ja, ich glaube, das ist es einfach. Das ist der Door-Opener. Ich glaube, ich wäre der Date-Doktor damit. Ja, weiß ich nicht. What's the reality of owning a game store, and how does that not match up with maybe what your expectations were, or what other people's expectations were? It's not as fun as people act like it is. You watch a lot of channels where people are like, this is my dream job, this is what I've always wanted, this is the coolest thing you could possibly do. You're on video games 24/7. Oh, Punch-Out kenne ich auch noch. If you're taking it seriously, it is not the most fun job. It's very rewarding. It's very interesting. It's always changing. But I think Pan steht drauf. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, sie findet das Sammeln an sich furchtbar bei mir, ja, aber es ist trotzdem irgendwie eine liebenswerte Eigenschaft, ja. Wenn ich nicht mit allem so übertreiben würde, wäre es, glaube ich, okay. Aber ich neige dazu, mit allem zu übertreiben. Common misconception is this is like a secret clubhouse, you know? All your friends can come hang out at it. Everybody plays video games 24/7. We're always having fun and smiling and laughing in here. It's not. Genau, ist ein süßer Quirk, bis irgendwann der Flur voll steht. Weil nichts mehr in den Keller geht und die Treppe voll steht und die ganze Bude voll steht. Dann ist es nicht mehr so süß, der Quirk. Dann ist, wir waren schon an diesem Punkt. Weil du auch Final Fantasy VII Stuff hast. Ich habe irgendwann angefangen, auch Final Fantasy VII Stuff zu sammeln, weil sie das gerne mag, ja. Und inzwischen haben wir so viel Final Fantasy VII Stuff, dass Pan selber sagt, hör auf, den Stuff zu holen. Weil ich halt für sie dann auch mitgesammelt habe, weil ich dachte, sie freut sich ja darüber. Aber Final Fantasy VII hat so viel Merch und so viel Kram, es ist schwierig da hinterher zu kommen. Und wie gesagt, bei Final Fantasy VII, das Neueste, was wir immer noch nicht haben, was aber hier ankommen müsste, sind diese 3 Meter hohen vom Final Fantasy VII Rebirth Event, diese 3 Meter hohen Kirchendinger, ja, von der Final Fantasy VII Kirche, die sie damals bei der Event Location ausgestellt haben. Da haben wir dann 3 Fenster, 3 Meter hoch. Das not the truth. The truth is that if you're going to be successful at a business, you have to take it very, very seriously. And I know a lot of people that just don't. And their stores last for maybe a year or two. The lease is up. Wo nimmst du das, von eBay oder direkt im Laden? Ich habe Square Enix einfach gefragt. Bei dem Event habe ich einfach gefragt, was macht ihr denn mit dem Stuff hinterher eigentlich? Und weil ich halt weiß, dass das oft wegkommt einfach oder zerstört wird, weil das sonst einfach in der Lagerhalle irgendwo zerstaubt, weil die brauchen das ja nicht mehr. Gab ja nur ein Release von dem Game. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, bevor ihr das irgendwie einäschert oder so, sag gerne Bescheid. Wir würden das übernehmen. Kriegen wir auch schon irgendwo unter. Wie gesagt, ich rechne sowieso damit, dass eine Halle kommt. Ich gucke ja auch immer. Und die haben sich dann tatsächlich gemeldet. Und ich freue mich sehr darüber. Weil es wäre halt schade, wenn das einfach zerstört wird. Weißt du, weil es ist ja auch irgendwie Teil der Historie. Was zahlt man dafür ungefähr? Die Spedition. You have to treat it like the animal that it is, which is very, very delicate, but at the same time, one that requires a lot of attention. And if you don't do that, you're not going to be successful. It's just not as fun as people make it out to be. Yeah, what is something that you would Stream Deck hat ein neues Update übrigens, ne? Ich wollte euch informieren. Say you do better in this store than warte, ich spule nochmal zurück, ich bin ein bisschen abgelenkt gerade. Treat it like the animal that it is, which is very, very delicate, but at the same time, one that requires a lot of attention. And if you don't do that, you're not going to be successful. It's just not as fun as people make it out to be. Yeah, what is something that you would say you do better in this store than most people do in the field? Customer service by a wide margin. Okay. And that's not me being egotistical.
I come from a hospitality background. I worked in restaurants for over 20 years. This is my server voice, yeah. So if you guys ever need anything, let me know. And that was actually partly what your Twitter was about, you said. Yes. Is your serving background. So yes. How does that translate into your game store? So I think that customer service is what is severely lacking in this business. I don't think that people take it seriously enough. I think that if you're going to have people come into your store, one of the things that we do in the restaurant business, and I was a trainer, I used to open up restaurants. One of the things that we do is we don't take orders, we create memories. And I think that that's something that is severely lacking in this business and that I try to do different than other things. I'm friendly with the customers, I talk to them. Ja, ich finde seine Ansicht sehr gut. Du darfst nicht vergessen, dass das Ganze, was du da machst, natürlich, ne, das ist nicht nur Spaß, all fun and games, sondern es ist trotzdem Business. Das darf man nicht vergessen. Also man muss schon dahinter stehen. Man muss es schon auch durchziehen. Es ist Arbeit und das muss man wissen. Aber gleichzeitig ist es halt auch noch, ich sag mal, ein Projekt der Leidenschaft. Und gerade da, wo Retro-Games verkauft werden oder gehandelt werden, gerade da ist halt sehr viel Leidenschaft dahinter. Und die Leute, die da reingehen, die interessieren sich dafür. Ich glaube, die reden auch gerne darüber. Und ja, ich finde es auch furchtbar, wie er gerade mit dem Finger auf die Disk geht. Junge! Ja, jedenfalls ja, das ist gerade in so einem Laden, ich stelle mir einfach vor, dass man da sehr, sehr gut mit sehr vielen Gleichgesinnten quatschen kann. Yeah. I recommend games to them if they're looking at the systems that I'm familiar with. I try to create a nostalgic bubble for them to live in for the next 20 minutes while they're in my store. So they can really get that throwback of like a Blockbuster or the game store that they used to visit, like an EB, you know, in the early 2000s. I want them to Ich würde die ganze Zeit im Laden würde ich auch alte Spielemusik laufen lassen, aber nicht aufdringliche, ja, sondern einfach so geile Spielemusik im Background, so wie das hier manchmal machen mit Skyrim-Themes oder bla bla bla. Einfach, dass man sich wohlfühlt, dass man sich einfach so verstanden fühlt auch. Have this experience that they're A, gonna remember, but B, tell their friends about. You said something really interesting when we were speaking before this, that you don't sell games, you sell nostalgia. Yes. So what's the difference? Games you play, nostalgia you live. You remember. You're 10 years old again, sitting on your bed. It's summer outside. It's beautiful. School's out. You don't have responsibility. Yeah. You don't have bills. Mom's making dinner. Everything is peaceful. And when you play those old games, when you play your Super Mario Worlds or your Super Punch-Outs or your Sunset Riders, you're living what you used to feel. Oh geil, Police Quest in CGA. Ach du Scheiße. At this point, you have bought and sold on Twitter, yes, at flea markets, and now in a game store. Yes. Talk to me about like that transition and what the differences are. Like if there are people watching at home and are asking, what model should I get into? What would you say? Social media, I wouldn't recommend getting into. It's very niche. You have to have a big following to do it. And you have to have a certain personality temperament to deal with it. You have to deal with a lot of negativity. You have to deal with a lot of people kind of making fun of what you're doing. It's like a Reddit that never stops. It's a 24-hour thread. So with social media, it's its own monster, and I do emphasize the word monster. Ja, man muss also Social Media würde ich schon empfehlen, wenn du so einen Laden betreibst, weil irgendwie müssen Leute davon ja auch erfahren, klar. Vielleicht spezielle Foren, vielleicht spezielle Reddits irgendwie, Subreddits eventuell. Aber ich glaube, ich würde schon Social Media empfehlen, aber du musst damit umgehen können. Das ist, glaube ich glaube, das ist wichtiger. Selling at the flea market, a little bit different because a lot of those booths that you go to at flea markets, they're selling at over eBay prices. They're selling at over price charting prices, which is where they get a lot of their prices from. They are not creating the flea market experience. People want to go in there and find a deal. They want you to wheel and deal with them. They want to find that you have a $25 game for $20 and see if you'll sell for $8. Die Frage war aber, welche der 3 Varianten zum Einstieg besser ist. Ah, okay, er sprach nicht davon, dass man kein Social Media machen sollte. Alles klar, Lost Heroes, okay, dann habe ich es falsch verstanden. Okay. Also zum Einstieg kein Social Media, na gut. Aber trotzdem wirst du dich dem ja irgendwann stellen müssen. Und ja, Social Media muss man aushalten, leider. Vor allem, wenn viele Leute eine Meinung dazu haben, zu dem, was du machst. Dann, das unterscheidet sich von einem privaten Social Media Account. 18. Yeah. Sure, why not? Let's do it. Let's make some money together. Let's have a flea market experience. It sounds silly, but that's what you go to them for. You go there for the yard sale experience. So
that was sort of the feeling that we tried to create when people went to flea markets. Before we started rolling, you briefly talked about a little bit of flea market beef that you had before coming here. Oh, yeah. Is that something you can talk about? Oh, sure. The other flea market stores hated me. I priced things not to undercut them, but just because I thought that's what the prices were for games. Yeah. I didn't go to their stores and say, oh, they're selling Super Mario World for 30, I should sell it for 27. Ha ha ha, I'm so evil. I just went and looked and saw what they were going for, and I took a few bucks off because I figured that would give the person coming to your booth something fun to find. Yeah. It's not the typical eBay price game or over eBay price game. You're really getting a good deal when you shop at me at a flea market. Mm-hmm. They hated me for that. They talk trash, they kick the hornet's nest, they try to start fights. And this isn't hyperbole, folks. I'm talking about people that would literally come up to my booth and just make fun of what I was selling things for. Because also undercutted hat sie. Ja, aber ich bin ganz ehrlich, Flohmarkthändler machen oftmals, und da hat er schon recht, die Flohmarkt-Experience kaputt. Mit Preisabsprachen und bla bla bla. Weil ein Flohmarkt, meine Flohmarkterfahrung auch mit Retro-Games war, ich bin früher in Kiel immer sonntags auf den Flohmarkt gegangen, wenn der war, das erste Mal im Monat, glaube ich, in den Sommerzeiten und so, den ersten Sonntag im Monat, dass ich bei Privatleuten kaufe, dass ich feilschen kann und so weiter und die Preise einfach nicht völlig überzogen waren. Das hat damals noch sehr gut funktioniert. Aber irgendwann haben die Flohmarkthändler alles aufgekauft, haben angefangen, die Preise zu diktieren und da hat es keinen Spaß mehr gemacht. Also ja, lieber habe ich einen Verkäufer, der sich auf seine Kunden einlässt, einigermaßen faire, vielleicht immer noch überzogene, aber einigermaßen faire Preise hat und einfach nicht bei diesen Preisabsprachen mitmachen. Das finde ich ehrlich gesagt sympathischer. Ja, ich verstehe, dass Flohmarkthändler dadurch angepisst sind, Professionelle, ich verstehe das, ja. Aber ich finde, genau, gewerbliche Händler auf dem Flohmarkt sehe ich irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Ist für mich immer noch ein Unterschied. Aber das ist meine private Meinung. Genau, ich möchte gerne auf dem Flohmarkt bummeln. Genau, das möchte ich auch gerne. Und ich möchte gerne mit privaten Leuten, ich möchte gerne sehen, was private Leute für private Dinge so verkaufen aus der Vergangenheit und so weiter. Und dann vielleicht auch mit denen darüber quatschen, über die Dinge. Das fand ich immer nice. Auch bei Sachen, die ich gar nicht gekauft habe. Ich fand es immer interessant, was Leute so verkaufen. Ne, was andere Leute so im Besitz haben und so. Genau, stöbern einfach so. Und dann vielleicht sogar ab und zu mal Geschichten hören und so. Und dann Retro-Games kaufen. Das war immer meins. Kartonweise Retro-Games oder zu sagen, okay, pass auf, ich nehme alles für ein 20, was heute überhaupt nicht mehr geht. Für ein 20 kriegst du heute nichts mehr gefühlt. Ja, aber dann kannst du einfach sagen, okay, pass auf, die haben alle 2-3 Euro gekostet, damals. Und hast du mal gesagt, okay, pass auf, ich nehme einfach alles für ein 20, ich nehme alle Games einfach mit, komm, mach mir die einfach fertig. Dann bist du so los. Und das war einfach fair für beide Seiten, hat Spaß gemacht für beide Seiten, cool. They viewed me as competition, but unfair competition, because I was giving people prices that were real and not made up or not $30 over the typical price of the game. So how did that ever get resolved? No, I moved away. I started a store. I always had that end game in the back of my head that I'm not going to be here forever, but you might. So you need to have these interactions with me because they make you feel better. But me, I don't need to worry about them because in a few months, I'm going to be in my own place. Wow. So that's powerful. That was how you get over, you rise, John Cena, you rise above hate. And I think that that's really, really important when you're in that position where people genuinely don't like you for reasons they don't even understand. One of the most powerful axioms I've learned that's helped me, especially on my social media journey, as you were mentioning earlier, that can be kind of toxic, is nobody hates you who's ahead of you. I can't think of a single time that someone I look up to in business who's doing things that I want to do has discouraged me along my path of trying to get better. They're almost always in your corner. The people who hate are the ones who are envious, right, and insecure. Yeah, it's funny enough. It's like that saying, like, they hate us because they ain't us. You get a lot of people that say, like, oh, you're making the hobby too difficult to get into. Oh, you're taking all the deals. Oh, you're taking all the games. When the truth is, people like us, we're not going to yard sales. We're not going to community sales. We're not going to flea markets. We're leaving those for you. Go have fun. Go to a garage sale. Find your $5 Earthbound. Be as happy as a clam. I don't care. I cheer for these people. Yeah. When they have successes and they post on Facebook, look, I had a guy last night, I found a copy of Alien Resurrection on the PS1 for $33.
Boom. Right. Go get him, Tiger. All right, so folks, an absolutely mouth-watering handheld selection here at Dynamo Collectibles. Before we get to this, because I think I am going to have the chance to get to buy a few of these, I wanted to ask you, like, there are a million reasons, like we talked about before, not to open a video game store. Yep. Ich hatte mal überlegt, mit der Sammlung, die ich habe, da sind auch viele Spiele doppelt. Weil man kauft immer, ne, man kauft immer Collections, wenn man mal ein paar Schnapper macht und so, kauft hier eine Collection, da eine Collection, so über die Jahre. Und da sind inzwischen viele Spiele doppelt und ich hatte immer überlegt, ob ich irgendwann mal, aber zeitmäßig ist das halt nichts, ne, ob ich irgendwann auch einen Game Store mache. Ich wusste ja nicht genau, wie Let's Plays laufen, ob das mit YouTube irgendwie was wird, bla bla bla. Kann ja keiner voraussehen, dass sich das so entwickelt hat. Und dann hatte ich überlegt, ob ich vielleicht mit den Doppelten irgendwie so einen kleinen Laden eröffne und dann, ne, und sowas machen. Deswegen denke ich halt immer noch darüber nach. Aber inzwischen hätte ich keine Zeit dafür. Da müsste man jemanden haben, der sich da komplett reinarbeitet. Und dafür brauche ich die Halle erstmal sowieso. Da müsste man, glaube ich, jemanden haben, der sich komplett darum kümmern würde. Auch, ne, um die Katalogisierung und so. Herr Gronkh, war das nicht klar? Nein, das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass ich heute hier immer noch sitze. Ich habe keine Ahnung. Ja, naja. Aber erstmal brauche ich so eine Halle, um alles wieder auszustellen. Und ich muss das alles katalogisieren. Das ist irgendwann auch eingeschlafen, leider. Irgendwann kam so viel Stuff dazu. Ja, schwierig. Schwierig. Aber ja, der Gedanke ist immer noch da. Ja, So, Are you so einen leicht romantisierten Gedanken. Why did you decide to do this? Oh, I'm bananas. Kennst du Super Potato Store in Akihabara? Ja, kenne ich, der ist super überteuert. Der ist sehr gut, macht Spaß da rumzulaufen, aber Super Potato ist komplett überteuert. Gibt sehr viel bessere Läden, wo man hingehen kann für Secondhand-Games in Japan. A lot of it is just passion. I wanted to continue doing customer service because it sounds silly, but like I genuinely feel like everybody's here for like kind of like a reason, and I feel like that's kind of like my reason. Wow. Is I just really enjoy it. I like helping people and having fun with people. Yeah. So yes, I am crazy. It is a very difficult business to A, get acclimated to, but B, be successful at. Yeah. So it is not for the faint of heart. So yes, crazy would be a great way to describe me. So for people watching, if they're thinking, maybe I want to get into a game store, how, first of all, do they know whether it's right for them? And what are the biggest concerns? What are the biggest things to watch out for? The biggest pitfalls that people might experience? Probably the biggest pitfall that people might experience is not starting with enough money. It is very expensive to start this business. And I'll be just transparent with you guys. I started with about $25,000 and it was a horrible mistake. Wow. I thought, you know, easiest day of my life. You know, I could buy this, I could buy this, I could buy this. I'll have money left over for inventory. You don't. To get everything set up, to get A-tracks, showcases, slat wall, everything, you're talking thousands of dollars. So a big pitfall that I see and I fell into is that if you're not going into this with a good bit of money, you're going to fail right off the bat. Wow. So talk to me about some of the most expensive parts of the building. The slat wall actually costs a ton per 8 feet. And you have to get about 16 feet, for me at least, per wall. So we had to get 3 walls worth of 16 feet of slat wall. Showcases can range anywhere from about $400 to $800. And I'm not embarrassed to say it, when we first opened, I was using Facebook Marketplace to buy showcases. Das ist auch geil. Hier ist ein Secondhand-Plattenladen, da kriegst du einen Kaffee und kannst bleiben, solange du willst. Es ist ein Traum. Voll geil. Und so stelle ich mir das vor. Genau so stelle ich mir das vor. Und dann einfach den ganzen Tag verquatschen, lalala. Finde ich irgendwie nice. Am liebsten noch irgendwie so ein paar Tische vielleicht, wo man sitzen kann mit PCs für LAN-Partys oder so. Oder für Multiplayer, irgendwie sowas. Kannst auch einen Kaffee holen vorne an der Bar oder so. Oder kriegst einen Kaffee gebracht, keine Ahnung. Sowas in der Richtung. Das wär schon nice. Ja, wenn ich immer in Rente gehe, ich glaube, das wär die Art von Laden, wenn ich nicht still sitzen könnte, das wäre die Art von Laden, die ich gerne aufmachen würde. Und dass der Shop schlussendlich nur kostet, nichts einbringt. Reicht mir schon, wenn er auf Null läuft. Das wird mir schon reichen. Wenn man den irgendwie auf Null kriegt, wird mir reichen. Muss aber auch Geld verdienen. Ja, wenn der Laden sich trägt, das ist schon okay. Also, ja, in meiner, was mich betrifft. Ja, normalerweise muss der Laden natürlich auch Gewinne machen, klar. Aber ja, trotzdem fände ich es gut, wenn das Ding auf einem persönlichen Level läuft und nicht auf einem Sell-Out-Level oder auf einem sehr kommerziellen Level. Das fände ich irgendwie viel schöner. So wie Held der Steine mit seinem Laden. Ja, genau.
Ja, ja, ja. Oh yeah. So I had like a hodgepodge. I had like a mishmash of showcases because... Solche Läden funktionieren in Deutschland nicht. In Berlin gab es zig Stück. Alle sind so ziemlich zeitgleich durch Corona gescheitert. Ja, Corona, diese sehr typische deutsche Eigenart. Ja, das kann in Deutschland nicht funktionieren wegen Corona. Weil wir Corona hatten. Was? Es gab also zig Läden und die sind immer gelaufen in Deutschland, ja, in Berlin, offenbar, aber dann kam Corona. Das funktioniert in Deutschland also nicht. Weiß ich nicht. Ja, ja, das ist okay. Okay, na gut. Ja, würde es dich nicht stören, dass die meisten vermutlich nur wegen dir kommen würden? Ja, aber auch ich bin dann, glaube ich, eine Nostalgie. Vermute ich mal. Ne, einfach nostalgisch, vielleicht nochmal ein bisschen quatschen. Kohle, Kohle, Kohle. So vielleicht, ja. Mal gucken. Oder, du hast in diesem Stream eine Sache gesagt, mit der war ich nicht einverstanden. So, kann ja auch sein, dass die Leute vorbeikommen. Kann ja auch sein. Also gucken wir mal. Gronkh in der Vitrine wie Lehnen. Ja, wie wär's denn, wenn nicht? Nee, ich würd den Kaffee machen und dann ein bisschen vorne an der Theke stehen oder so. Vielleicht habe ich auch eine romantisierte Vorstellung davon, aber ich mag es, dass ich die habe. Das weiter gucken. I didn't have the money, Right. to purchase all matching beautiful showcases. That's such a wild departure from the world that I'm used to. The biggest luxury that resellers have, online resellers, especially if you're sourcing at yard sales and thrift stores to start out. Würdest du mal aus deinem Laden streamen? There really aren't Wenn das bis startup da noch ein costs. Ding ist, klar. Like, what is there? Like shipping Klar. supplies and Yep. like maybe a label printer if you want to get fancy, but you don't need it. You can buy, like I started my resale business with $500. Yep. You started with $25K for this and things were still tight. Very tight. And that is definitely a pitfall. All of the setup that you're doing, that's going to drain your bank account. TV monitors, computers, points of sale, it all adds up. Talk to me about some of the other objections that people might have, like, is retail dying? Are collectibles prices going down? Interest rates are up, the economy's unstable. Do those factor into your mind at all? Ich krieg schon eine Krise, wenn ich sehe, dass er eine Poster mit Reißzwecken in die Wand gebohrt hat. Da sind Poster dabei, Nintendo, Now You're Playing with Power, die würde ich einrahmen und im Rahmen an die Wand hängen. Aber er hat sie mit Reißzwecken rangetackert. Auch Silent Hill mit Reißzwecken drin. Ich krieg die Krise, wenn ich das sehe. Das macht mich fertig. Metal Gear Poster mit Reißzwecken drin. Bah! Bah! Das ist genau wie man es macht. Ja, das hat man damals gemacht, als die Poster in jeder Zeitschrift drin waren. Heutzutage, ich habe es blöd formuliert, wollte sagen, sie sind spätestens mit Corona gescheitert, davor wurden es immer weniger. Ja, das kann schon sein. Das kann schon sein. Aber heutzutage, diese Poster, das gehört in den Rahmen heutzutage. In den 90ern hast du natürlich einfach in dein Kinderzimmer an die Wand getackert, klar. Aber ja, geht mit deutschen Wänden nicht. Oh, das geht. Ich hatte damals, mein ganzes Kinderzimmer war voll mit Postern, mit Reißzwecken. No. As silly as it sounds, this is almost a recession-proof business. When the economy is down, people want escapism. Yeah. They want ways to not have to feel bad about themselves. They want to get lost in a video game for 12 to 14 hours. That is what they're Gronkh läuft da mit Kaffee wie der Butler aus Tomb Raider 2, macht alte Herrengeräusche. Und irgendwer sperrt mich in die Kühlkammer. So wird's enden. Das wird mein Ende sein. paying for. Whether they're charging it, and I know this sounds terrible, like Sure. I'm like egging people on to spend money when the economy's down. But the truth is that's what they do. It is how it is. We had a hurricane Oh, geil. decimate. Ich lese gerade Kommentare. Hier hängt die Baldur's Gate Map von 98 im Rahmen vor mir. Voll geil. Voll. Our area, and I opened with no power, and it was one of my busiest weeks ever. I did a 25% off sale on handhelds that were all charged. I sold out all of my handhelds because people just want that escapism. When the economy's up, people want entertainment. So one of the biggest things that we really see eye to eye on is pricing strategy. Yep. This is a big differentiator between you and a lot of other businesses out there. Talk to me about, one, what is this thing up on the monitor and how does that relate to your overall business philosophy? So this is a hot list of systems that we are not so much in need of, but that we want to have a really high stock of because they sell super duper well. So some things like AAA GameCube titles, Pokemon games, random systems, handhelds, all of that we want to have in store because it sells really, really well. Yeah. So one of our philosophies is with systems, especially the newer ones, beat GameStop. Make sure you are defeating them in their trade. Make sure you are defeating them in their buy cost. Make sure you're defeating them for their pro. Because for $15 or whatever it is, $20, nowadays, you can become a pro member and you can get a pretty nice chunk more for trade-in
or for buying. So our goal is to buy for more than they do. Yeah. That's step one. If they can come to you and sell like an OLED Switch for $140 or get 175 credit, well, GameStop is buying OLED Switches for $88. Wow. Now we're buying it for $12 more. Might not sound like a lot, but it is, especially when you're getting that much more credit as well. That is philosophy number one. Yeah. Beat your competitors like GameStop. You don't want to, browbeat your opponents that are in the same business as you, but you want to beat the juggernaut. That's the big one. Totally. You also want to stock very, very popular games. Pokemon, as you know, is a blue chip stock. It goes infinitely fast. The prices are always the same, or they go up. They never ever really go down. Yeah. I saw a small decline in Pokemon games after the end of COVID, but that's it. So we want to make sure that we're stocking all sorts of things. Nintendo handhelds, for example. Those super fast movers. They are just absolute beasts. You can't sell enough handhelds. You can't stock enough handhelds. So this is the list of games that you want people to know when they come into the store. We pay really well for these. Yes. And you're willing to do that and take a tighter margin. Exactly. Just to have the stuff in store. Exactly. I mean, I don't know anyone that's going to be buying a Sony PlayStation 2 for $65 or giving 80% trade credit on it. Yeah. I don't know anybody that does that. We price them really aggressively as well. Our margins on them are a lot slimmer because we want to operate on that velocity and liquidity. Mehmet, Emulatoren habe ich auch, ist aber nicht das Gleiche. Emulatoren sind ein komplett anderes Feeling. Da geht es noch mal was anderes, außer die Sachen am PC zu spielen. Das kann man alternativ natürlich auch machen, das geht, ja, habe ich auch schon gemacht. Aber es ist ein komplett anderes Feeling. Das ist nicht dasselbe wie die Originale. We want to make sure that Das that kannst du auch nicht $60 that emulieren. we spend, that PlayStation 2 sells immediately. Now that $60 is freed up again, and there's profit margin that we can sink into other things. So for someone who would say, wait a second, why would you sell a PS2 for $80 when you could just wait a little bit longer and probably sell it for $100? I just think that the philosophy on it needs to be more consumer friendly. A lot of stores fail because selling games and owning games becomes like a personality to them. Emulation gleich Game Preservation, gebe ich dir recht, ja, aber meiner bescheidenen Meinung nach sollten Spiele nicht nur digital präserviert werden, also archiviert werden, ja, nicht nur digital, sondern natürlich auch die physischen Kopien von damals. Wäre schön, wenn es irgendeine Stelle gäbe, irgendwo, wo wirklich alle diese Spiele noch irgendwie stehen und was eventuell sogar staatlich gefördert wird, da einfach die gesamte Spielehistorie zu archivieren. Am liebsten digital und physisch. Aber ja, ansonsten gebe ich dir völlig recht. Digitale Preservation bin ich auch ein großer Freund von. Gibt's das nicht? Ja, immer ansatzweise. Das Games Museum hat auch mehr Interesse an den Spielesystemen als an den Spielen. Ich hab's ja schon gesagt, ich war da im Keller und so und da stehen die ganzen Spiele auch drin, unten, also sie kriegen auch Spiele geschickt und so und haben einen ganzen Keller voll damit, also auch eine schöne Sammlung, nicht so groß wie meine, aber hey. Aber die haben halt ihre Sticker zur Katalogisierung und die sind direkt auf die Boxen geklebt und das habe ich gesehen und ich hoffe, die machen das heute anders, ja. Normalerweise musst du die Spiele in Plastikcases stecken und dann kannst du was draufkleben. Aber das war ganz furchtbar. Das war ganz furchtbar. Das ist eigentlich das Gegenteil von Preservieren, also von Preservation. Es war, nun. Ich glaube, es liegt daran, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, dass es aber nicht deren primäres Ziel war, die Spiele zu archivieren, sondern eher die Spielesysteme. It becomes something that they are attached to. So they'll sell that copy of Earthbound for $500. We know it's like a $270 to $300 game, but they're going to sell it for a huge amount of money because they think it's cool. They think it's eye candy. They think it's fetching. People want to come in and see it. I don't have that same philosophy. I'm not attached to anything in the store. I love certain games in the store, but if my favorite game walked through the door, I would sell it. Yeah. I wouldn't be like, well, Jade Cocoon 2, great game, you should buy it. Market tip, one of my favorite games of all time. I have posters of Jade Cocoon and Jade Cocoon 2 in this place. But if it walked through the door, I'd be the first person to be like, oh, you like PlayStation RPGs? Boom. Ich lese gerade, mit der Signatur macht man das auch bei den Akten. Der Kleber ist archivgerecht, aber selbst Archivaren blutet das Herz bei der Praktik. Ja, ich habe es nicht verstanden, weil vor allen Dingen es gibt auch so Plastikhüllen extra für Games, ja, um die darin einzulegen quasi. Das Problem ist nur, dass vor allen Dingen PC-Spiele hatten damals alle möglichen Formen bei den Boxen. Also alles Mögliche. War das Unreal 2? Da gab es noch irgendwie so, das hatte so Diamantform irgendwie, also, oder war das sogar, das war irgendwas von LucasArts, glaube ich.
Dann gab es Might and Magic, gab es in verschiedenen Boxen. Da gab es den deutschen Release zum Beispiel mit der großen Schachtel. Aber es gab noch die US-Schachtel, die war einfach nochmal ein Drittel oder nochmal größer einfach. Nochmal viel größer. Also da gab es keine Richtlinien. Und dafür wurde es recht schwierig. Dann Plastiksachen zu finden, um das da reinzuballern. Unreal 1 und 2 hatten recht normale Packungen. Ja, die gab's, aber es gab ja nicht nur eine Packung für ein Spiel. Es gab mehrere Ausgaben immer. Ja, naja, jedenfalls habe noch eine Box von Ultima Underworld 1 mit Extras. Geil. Von Ultima habe ich eine riesige Sammlung. Ultima habe ich, glaube ich, weil es bei Ultima halt so wenig Merch gab, habe ich irgendwann angefangen, alles von Ultima zu sammeln. In allen Sprachen, für alle Systeme und auch alle Lösungsbücher und alles, was ich zu Ultima kriege. Ich hatte zu Hause, gerade vor dem Hochwasser, ungefähr 3 Tage vor dem Hochwasser, habe ich ja die Sammlung ein bisschen umgeräumt und umgeschoben. Da kamen mehr Regale rein, die haben eine Woche gehalten. Und ich hatte die Ultima-Sammlung dann quasi in ein eigenes Regal geballert, weil das so viel war. Also da war wirklich viel inzwischen dabei. Habe ich extra ausgestellt, zum Glück war unten nichts drin, davon ist nichts weggeschwommen. Aber naja, die Schränke sind alle kaputt. Die sind unten alle aufgedingenst, aufgebloatet. Ja, nun ja, jetzt ist es halt eingelagert gerade. This is one of the goats. This is one of the best, most fun ones. Because I want to share that experience with other people. I don't want to just hoard it. One other thing that you do that is just weird, that we talked about before, is paying way up on certain individual games. Yes. Maybe even at or above slightly market rate. What the heck is up with that? So one of the luxuries you do get is you do get that little bit of markup because you're a store and you're providing people with all sorts of really, really good items. So what I'll do is like a copy of Pokemon Emerald is going to walk through the door. Dry battery. I would buy it for $160. I'm going to sell it for maybe $200 to $210 after replacing that battery. Right. But doing so means that customer is going to tell their friends, hey, this guy buys games for a lot. If you're buying things at very, very competitive prices, you're doing right by the customer, you're getting word of mouth, you're getting goodwill towards that customer for when they want to get rid of more stuff, and it's just cyclical. It's a circle of life. It's do things correctly, get those items, sell those items, do things correctly. It's a never-ending circle where you can keep making tons of money, but at the same time, you can give the customer a fair deal. You mentioned Mario Kart Wii as a specific one that you just tend to pay crazy for. Yeah. I will pay $25 on a copy of Mario Kart Wii. I have no qualms doing that. Even though you're selling it for what, 30, 35? 30, 35. Usually 35. Because it's a very, very fast mover. So yeah, is it like a $29 to $32 game? Sure. But my margin doesn't need to be huge on it because once I sell it, I'll have 10 people come in and say like, oh, I've got Mario Kart Wiis. Wow. And all of a sudden, all those Mario Kart Wiis hit the shelves and they all sell. Well, and you could totally get away with paying 10, 15, 20 for Mario Kart Wii. Easy. Nobody would complain. No. That's what everyone does. Absolutely. It reminds me a lot of a principle that they use in retail a lot called loss leaders, right? They'll put one product on an end cap, right, that people buy all the time. Eggs, milk, diapers, toilet paper, and say, advertise in all the catalogs, all the commercials, we've got this for $5 and it's normally 15. And they'll actually lose money on that product because they know when people come in the store, they're not just going to get the toilet paper. They're going to get a cart full of other stuff, and the profit on those other items is going to more than make up for it. Get them in the door. Folks, this is what I'm on about. It's gut zu wissen. Ich gehe in den Laden, kaufe das gesamte ausgestellte Ding, das underpriced verkauft wird, kaufe ich komplett und gehe wieder. Und verkaufe es im eigenen Laden teurer. Let's go. Oder auf dem Flohmarkt. Long term. It's not nickel and dime on every little deal. It's not, make $5 here. Oh, I'm going to hold on to this until I sell it for $20 more. It's do right by people. Pay your partners, get people in the door, make them feel welcome, make them feel good, exactly like you're doing. It's very, very important. Ich möchte gerne, also wenn ich Retro-Games kaufe, möchte ich das gerne bei Leuten machen, wo ich nicht das Gefühl habe, es ist nur das Geschäft, sondern wirklich, dass Leute ich möchte eine Leidenschaft, eine gewisse dahinter spüren, quasi, dass sie auch Sammler sind, von Sammler zu Sammler, sowas in der Richtung. Weiß, wie ich das sagen soll, aber ich möchte nicht einfach nur das Gefühl haben, dass es einfach nur Business ist. Dann weiß ich nämlich genau, oh, da bestimmt 100 pro Gewinnmaximierung, weil einfach kein Gefühl drin steckt. To make sure that the customer is happy. I cannot emphasize this enough. Yeah. So to all your commenters and readers and watchers, that is where the industry is lacking, and don't ever stop pushing for you deserving better. So Mark, another thing that we share in common is we're both optimizers.
We love taking our business to the next level. Definitely. What are some ways that you plan on doing that with this business for the next year? We're going to get more heavy into marketing. Okay. We're going to put more effort into getting ourselves out there, whether or not it be through Facebook Marketplace, through Google Analytics. We're going to try to become a more popular store in the area. We're focusing on trade nights too. We're doing video game trade nights and Pokemon card trade nights. Oh, that's cool. So we're inviting local resellers to come in here. You can buy from each other. You can sell to each other. You don't have to sell to me. I'm not going to get mad if you're like, oh, you're selling that game that I have in store. No, we want to build a community around it. I offer increased trade credit those nights. So those people that bring in those games that don't sell at the end of the night, they're just like, wow. Here you go. Which that's very countercultural on its own. Yeah. Inviting in your competition to your space to make money in the place that you're paying rent. Definitely. That's crazy. We do that specifically because we want to cultivate a community. We want to build something around the store. And in those moments, those people come back and they scan everything in store because now they're trying to make money. But we're building those people. We're bringing them through the door. We're saying, hey, our prices are great. Our trade-in is great. Come in. Hang out with this guy. Buy games off of him. Sell games to him. I don't care. I think it's very important to build. Gronkh plant gerade gedanklich seinen Store. Ich höre tatsächlich interessiert zu. Wie gesagt, ich finde das Konzept immer noch spannend. Build something around your store that's going to make people go, oh, I need to be there. I need to be there that Friday night because there's free pizza. Yeah. Like, I need to be there so I can see everything that everyone is bringing. And we've had some pretty good success with it. Oh ja, geil. Und dann hast du so einen Store. Oh, das wäre auch voll geil. Du hast so einen Store und wenn du dann wirklich Leute hast, so Stammkunden oder ne, wo man sich versteht, bla bla bla, dann einfach vielleicht mal mit den Leuten irgendwie so einen Filmabend machen. Und dann einfach mal, weiß ich nicht, oder Zurück in die Zukunft-Trilogie am Wochenende gucken oder so. Einfach zusammen. Mit Popcornmaschine anschmeißen oder Pizza oder bla 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 und dann einfach ein bisschen abhängen, irgendwelche geilen alten Filme gucken oder so. Oh, das wäre voll geil. Pan schwitzt schon, die Pan würde mitmachen, 100 Pro. Es wird ein Kino, nein. Aber ne, sowas halt. Vielleicht auch mal machen. Wie gesagt, meine Filmsammlung sind über 4000 Filme und einige Serien. Also, ne, da kann man schon mal zusammen gucken. Ich glaube, das geht. Wär kein kommerzielles Event und wäre auch keins, ja, da kommen 1000 Leute, sondern wirklich nur einen kleinen Kreis, dann sitzen, bisschen Popcorn, bla 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 und so. Das wär schon geil. Ich kann es gar nicht erwarten, alt zu werden, Leute. Ich kann es gar nicht erwarten, in Rente zu gehen. We've had nights where like 20, 30 people showed up and they set up little tables and they just did like a little trade event. And it was really cool. I love how reckless that business model seems on the surface. Does your store see an increase at all in sales in those days? Is it net negative, positive? No, it's awesome. Like, I'll do the trade night starting at like 5 o'clock. People will be showing up at 3, setting up, and they'll wander around the store for 2 hours. And they'll buy things, and they'll look at my $5 wall and scan every game to see the $7 or $8 games. Buy 4, get 2 free, so hey, we're making 15 bucks. They'll come in early, and they'll just love it. And they'll trade in all their stuff that they want to get rid of early. And parlay that into stuff that they think they could sell at night. Yeah. And it's great for me because I'm getting in a ton of inventory. Some of it not good, some of it really good. But reckless was how we were looked at first, and then it was more mad scientist afterwards. Yeah. Like, you're doing something that nobody else is doing, but it's working. That's so cool, man. I love to hear about stuff like that. I purchased this store for 400 more square feet for a reason, because I want it to be filled with as much awesome stuff as possible. Totally. So I think those are the 3 big goals: are marketing, creating a bigger and better community, and really stocking the shelves. Love the game plan. Also Marketing und Community, glaube ich. Also kann ich aktuell, glaube ich, noch einen Haken hintersetzen, ja. Stocking the Shelves. Kriege ich hin. Ich habe doch keine Zeit. Hör auf, Junge, Mark, raus aus meinem Kopf, raus. Tactics, individual strategies, but Nein. Let's get real for a second. Nicht noch mehr. Talk to me about, like, what is necessary? What do you have to sacrifice to own a business like this? Because it looks great, you know, when you're in the store and it's... Und dann da hinten, und da ist noch so ein Dingens, ne? In diesem Store ist natürlich auch noch eine Ecke für Gronkh Shop. Wo der ganze Merch natürlich noch, ne? Auch von anderen natürlich, Creepypasta Punch und so, die ganzen Sachen, die da auch ausliegen. Eigentlich ist die Idee gar nicht so scheiße. Nicht vernünftig zu diesem Zeitpunkt, ja, aber eigentlich ist es eine Idee, über die man wirklich mal ein bisschen nachdenken sollte vielleicht. It's well stocked and people are coming in and customers are happy, but like, what's required? Time.
so much time. I work 70-hour work weeks. I never stop. I'm 7 days a week. Yep. I sometimes get a day off. I was telling you earlier, I've had Christmas off, and that's my only day off in almost 2 months. I had Thanksgiving off. I get major holidays off. That's really about it. I have some people that come in and they'll work a day for me sometimes, but that is very few and far between. So you don't really have a ton of employees. It's like, it's you in here. And that's where a lot of stores don't understand the sacrifices you make. I have a 1-year-old and a 6-year-old. I don't think I'm going to see my daughter walk for the first time. Genuinely. I don't believe I will. I'll see it on camera, but I won't see it in person. Wow. Because you have to be here so much. You have early days and you have late nights. If somebody calls you on your day off. Gronkh, der Shop läuft scheiße. Wenn du es querfinanzieren kannst und nur aus Spaß, dann mach. Ansonsten ist das ein Geldgrab. Ah ja, ich sehe, jemand hat direkt schon die Expertise. Natürlich habe ich vorhin gesagt, er müsste nur auf Null laufen, wenn man das als richtiges Ding macht und wenn man das kombiniert mit zusammen mit dem Gronkh-Shop, dann könnte ich mir das vorstellen. Ob das was für jetzt sofort ist, ist die Frage. Das sehe ich jetzt sofort noch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auf ein Thema mal drauf rumkaut. Und natürlich macht man vorher noch Businesspläne und so, um Gottes Willen. Aber ja, wenn das mehrere Dinge abbildet und während ich das Video gucke, hatte ich noch andere Ideen, die ich jetzt aber nicht verrate. And says, I have to sell this collection today, I need money. I don't care if I'm off. I'll be right at the store. Wow. It never stops. Days off for me are maybe sleeping until 11. And then I go right to work on the computer. I start getting into Facebook groups. I start doing marketing for the store. There is no stopping. It is nonstop. I've missed plays for my 6-year-old. Date nights for me and my wife are few and far between. And it might sound like I'm negligent, but I'm not. I'm trying to provide and secure a future for my family. And that is very important to me. The end game is retire by 50. Wow. And that is very important to me, that I can spend that time with my family after that. But right now, and just being honest with you guys, it hurts. If you don't mind me asking, like. Also ich kenne seine Unterhaltskosten. Also ne, was der braucht, um zu surviven mit der Family, kenne ich nicht. 75.000 im Jahr in den USA ist nicht so viel, wie es klingt. Wie gesagt, ich kann's nicht beurteilen. Ich würde sonst normalerweise sagen, er kann auch den Sonntag frei nehmen. Ich vermute mal, es wird Tage geben, das kann er, glaube ich, analysieren. Da wird es wahrscheinlich nicht so viel Laufkundschaft geben. Einmal Krankenhaus pleite, gilt aber für alles, egal was du machst in den USA. Einmal Krankenhaus pleite. Man könnte, glaube ich, schauen, an welchem Tag nicht so viel Laufkundschaft kommt. Und ich glaube, man könnte sich vielleicht leisten, einen Tag die Woche zuzumachen. Das würde, glaube ich, gehen. Das ist Käsegronkh. Die meisten Angestellten haben eine Krankenversicherung über einen Arbeitgeber. Also ob ich sagen würde, die meisten, weiß ich nicht, Stange, dafür kenne ich mich zu wenig aus. Ich weiß, viele haben das nicht. Ja, zumindest, wenn man sich auf Reddit rumtreibt. Und er ist nicht angestellt. Er hat das nicht. Darüber rede ich ja gerade. Also ist egal. Kann auch andere Jobs haben, wo er mehr verdient. Einmal Krankenhaus, ist vorbei. How is your family responding? My wife is very supportive. We've been together since we were 14. So about 23 years now. She was my middle school sweetheart. Oh my gosh. So we're very, very lucky to be as in love as we are and to have her be as understanding as she is. My kids, you know, my 1-year-old, she doesn't really know. When she sees daddy, she claps. She's excited. My 6-year-old, you could tell, is a little bit more affected by it. He, you know, when I get home and he goes to bed, daddy, will you sleep with me? You know, he wants that little bit of extra time with me. But my wife is very supportive, so I'm very blessed in that regard. But there are nights, you know, like when it was her birthday, I had to work on her birthday. I had a convention on her birthday. So when I got home, I was exhausted. We didn't even really get to hang out. I had to go to bed. You know, I got her a card, told her I loved her, and we're planning a date night really, really soon for that. But if you're not sacrificing, you're not. Er ist 37. Flunkert er bei seinem Alter, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es der Stress ist. Ich habe keine Ahnung. Ja gut, er hat vorher als Waiter gearbeitet. Also, weiß ich nicht. Der amerikanische Gronkh. Halt die Klappe jetzt. Wir haben beide nur ein bisschen grau im Bart. Das ist alles. Not doing it all the way. And it has to be done all the way. That's real. Ach so, stimmt. Ja, die sind 23 Jahre verheiratet. Die haben ja nicht mit 14 geheiratet. Ja, logisch, klar. Das zu addieren war falsch. Ja, die waren wahrscheinlich erstmal lange Zeit zusammen. Der ist wahrscheinlich eher in meinem Alter, würde ich vermuten. Wahrscheinlich ein bisschen älter als ich.
Ja, klar haben die nicht sofort geheiratet, logisch. Thank you for sharing that, man. I think that's Wieso lese ich Chat überhaupt? a place that a lot of people aren't necessarily willing to go. And I have found with the business owners I've talked to, supportive spouses are a huge common denominator. So They are guys like paramount. you and I, we're really lucky. Anything else, like outside of the family, the time, does anything else come to mind for you when you think about sacrifices? Money. You have to put the business first. Yeah. When I first opened, I didn't pay myself for the first 4 months. I had no money. Wow. We were living off my wife's paychecks because you have to buy, you have to pay all your bills on time, you have to pay your taxes. Everything amounts to a ton of money. So for those first 4 months, I had nothing. It was peanut butter jelly and ramen, because to start with that type of bankroll, but to know that it's all going to be gone before you even get a chance to spend it. It's really, really tough. You have to be very, very mentally strong to know that your money situation is going to suck for a while. It's not going to be good. And you started with $500. You probably spent $400 of those dollars and then sat there one day on your couch and went, I only have $100 left. Like, what am I going to do? 74 was the lowest my bank account ever got. Exactly. I was like, all right, it's a Saturday. I have $74 to spend at this yard sale, and then I just have to sell something. Yeah. Mein niedrigster Kontostand war einfach komplett Dispo ausgeschöpft. Immer, sofort. Und sobald Geld drauf war, hui, war das Geld wieder weg. Hä? Okay, ich weiß natürlich nicht, ob das in den USA ein Ding ist, aber mein allertiefster Kontostand war nicht nur Dispo ausgeschöpft, mein allertiefster Kontostand war, glaube ich, ja gut, das war Schulden überall haben. Aber was den Kontostand an sich betrifft, einfach komplett am Dispo-Limit leben. Länger als einem lieb ist. Else I can't go next week. Ja. Exactly. And that's where I got, where I was so low in my bank account, I cried, man. Like, I genuinely just sat on my bed and I cried because I didn't know where the next meal was going to come from. I didn't know where the next tank of gas was going to come from. Aber das war doch deswegen, weil er am Anfang hatte doch erzählt, er hat sein ganzes Geld einfach für die ganzen Games ausgegeben, weil er einfach seine komplette Kohle in Games investiert hat. Einfach so. Hat er am Anfang erzählt. Ich erinnere mich daran. Also, And when the money started finally rolling in, we started doing really big sales, we started really hitting. Genau, all in it was gegangen. the Genau, biggest genau, relief you could possibly imagine. So, in terms of sacrifice, be ready to be afraid all the time when you first start. Dude, one thing that I think about a lot is like our business has been doing really well recently with our like buy list program, and Amazon's going good. It's Q4 as we're filming this. Yeah. The weird thing is like the better the business does, my anxiousness about it, Your anxiety. my fear, it doesn't go down. No, It's it goes like, up. You're more aware that like on this roller coaster ride of business, it's gonna go down, and the higher you are, the more that's gonna hurt. Success must be maintained in order to feel comfortable. Yeah. Like to not feel like everything is going to collapse all at once. So you have to make sure that everything that you're doing is to sustain the business and then grow the business. Worry about sustaining, then worry about growing. Then worry about sustaining, then worry about growing. Wow. Yeah, I often wonder, like, when am I not gonna be scared anymore? Never. I'm 5 years in, so far it hasn't happened, but ich glaube, sich Sorgen um die Zukunft machen, ist das nicht normal? Ich meine, vor allen Dingen als Selbstständiger ist es immer am schlimmsten. Man weiß halt nie, was in 5 oder 10 Jahren ist. Und vor allen Dingen, wenn du mit irgendwas Erfolg hast, dann weißt du auch niemals, wann der abbricht. So, oder was danach ist. Oder was man daraus gemacht hat eventuell. Weiß man einfach nie. Und verlassen kannst du dich auch nie drauf. Never. Also ich bin jetzt seit 13 Jahren, mache ich jetzt das, was ich mache. Ich hatte sehr viel Glück. Ja, ich darf auch immer noch hier sein, obwohl der Hype schon längst vorbei ist. Aber trotzdem muss ich mir immer noch konstant Sorgen machen, was ist in 5 Jahren? Was ist in 5 Jahren? Was ist in 5 Jahren? Ich lese gerade hier, ich habe inzwischen fast 70 Mitarbeiter. Ich habe jeden Angst, sie irgendwann nicht mehr bezahlen zu können. Das ist jetzt eine Sorge, die bei mir dazugekommen ist. Inzwischen haben wir auch Mitarbeiter und die müssen ja auch bezahlt werden. Die verlassen sich auch drauf und sollen sich auch drauf verlassen. Das ist jetzt, natürlich mache ich mir da Gedanken drum. Und dann, je höher du fliegst, desto tiefer kannst du fallen. Ganz genau. Das ist wirklich so. Und das
wird immer mehr Verantwortung statt weniger. Ja, also drauf verlassen kannst du dich nie. Die Sorgen haben mich aufgefressen, als ich selbstständig war. Verstehe ich. Ja. Du hast so viele Angebote für Promotions, mach dir doch keinen Kopf. Ja, aber guck mal, wenn ich alle Promotions annehmen würde, wie glaubwürdig wäre ich dann noch? Deswegen, im Endeffekt wird hier nur verherrlicht, seine Familie zu vernachlässigen und Geld zu machen. Sehe ich gar nicht. Nee, ganz ehrlich, ich habe das andersrum verstanden. Ich sehe das gerade so, dass er das nicht unbedingt weiterempfehlen würde, das so zu machen, wie er das gemacht hat. Und dass man sich darauf einstellen muss. Das sind seine Erfahrungen. Es gibt Sachen, die er bereut. Er hat Glück gehabt, dass es läuft, ja, und hat natürlich auch viel Energie reingesteckt, dass es läuft. Aber, also ich sehe das eher so als Warnung, dass man das so vielleicht nicht unbedingt nachmachen sollte. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer Allround-Erfolgsstory, sondern das klingt nach Opfern, die man nicht unbedingt bereit ist, bringen zu wollen. Wie lange hast du denn vor, die Gronkh-Sache laufen zu lassen, abgesehen von deinem persönlichen Stream? Als Franchise weiterverkaufen? Wie soll das denn gehen? Meinst du, dann ist jemand anders Gronkh? Das funktioniert nicht. Ja, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich bin jetzt der neue Gronkh. Hallo, herzlich willkommen. Sehe ich irgendwie nicht. Nee, ich mache das, solange Leute mich sehen wollen, ja, und solange ich hoffentlich noch einigermaßen fit in der Birne bin, habe ich Bock. Aber vielleicht kann man da irgendwann auch sagen, so, weißt du was, jetzt machen wir den Laden. Jetzt mache ich den Laden so. Und dann streamen wir vielleicht von da aus. Kann ja auch sein. KI-Gronkh wäre auch spannend als Experiment, aber nicht zur Übernahme. Nee. Aber nein. So. Wäre witzig, das mal zu machen. Markus Lanz. Ja, das wäre spitze. Oh, wow. I hope one day it does for you. We'll see. It probably won't. And I think that keeps us on our toes, to be honest. I think that's what separates us from, weekend resellers, is that fear is always going to be there. That fear of failure, that fear of, sometimes that fear of success. That once you get to a certain level, people's expectations of you continue to rise. And when you don't meet those expectations, they start to turn on you. So it comes down to an immense amount of fear, an immense amount of desire, and an immense amount of just being willing to sacrifice in order to be successful. Klingt ehrlich gesagt nicht sehr verherrlichend, wenn ich das mal so neutral einordnen darf. Ich fühle das jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, oh geil, das ist genau mein Ding, das will ich. Wow. That's that real stuff, man. I appreciate you going there. Looks like we missed your first customer of the day. I'm sorry about that. I think he came in because he thought we were a karate studio still. We need to get a shot of that sign. Yeah, I love that. Cool. Well, I want to buy some of these things from you. I have a few last tactical questions for you so we can lighten it up a little bit. Sounds good. All right, folks, we've got our handheld stack here. I'm going to start going through these and just kind of inspecting and testing as I'm talking about this next one. Resellers. If you're watching, this is another point to get your notebook and pen out, because when I asked you advice that you have for other business owners, one of the things you said was source bravely. Yep. Source bravely. Can you explain that? What does that mean? Sourcing bravely means doing things other than going to garage sales, estate sales, flea markets. It means, like you said before, opportunity is everywhere. I found my niche on Twitter. I mean, it's somewhere that nobody else was exploring. And that's not to say that there aren't other spaces out there that people could look. Buying off other resellers is just an absolutely fantastic resource. It's a way to get out there and make contacts, make friends, make people in the industry or your local community want to work with you. Yeah. Don't be afraid to contact these people or to reach out to these people. If you see somebody posting on Facebook, hey, I'm buying video games, reach out to them and say like, hey, I'm also buying video games. Yeah. Let's network a little bit. Like, let's work together. Is there anything that you are looking for specifically? Hey, I'm looking for Nintendo handhelds, but you're looking for Super Nintendo. If I find Super Nintendo, let me send to you. You send me the handhelds. Like, let's start working together. Totally. Especially if you're the kind of person who is feeling disheartened with how much competition there is, and I can never find stuff at thrifts, or by the time I go to yard sales, people are already walking out with boxes of stuff. Maybe try to not scorn those people and instead go shake their hand. This is how things... Was mich gerade frage, wenn Händler sich gegenseitig Spiele verkaufen und die dann teurer verkaufen und dann ein Händler wieder die Spiele bei dem kauft und dann wieder teurer verkauft, ist das eine gute Sache? Oder ist das so, dass die unter der Hand vielleicht ein bisschen
unter der Hand vielleicht ein bisschen günstiger verkaufen vielleicht. Wenn die von Händler zu Händler, dass man sagt, okay, pass auf, du nimmst mir jetzt die und die alle ab, dann machen wir ein bisschen günstiger. So funktioniert das vor allem bei Kunsthändlern. Das klingt furchtbar. Die tauschen dann vermutlich eher auf Einkaufspreis. Weiß ich halt nicht, ne? Keine Ahnung. Der ist ja selber über Messen gegangen, hat da selber rumgeguckt. Start to spiral, not in a bad way, but they snowball into a really big thing that people can start stores based off of. You might meet a partner when you're doing this. Let's go out there and let's make these connections. Let's be friends with our fellow resellers. Let's not view them as competition. Let's go out of our way to, like you said, buy them lunch. Work with them on what you need and what they need. And you might make a best friend that you can start a business with. I have to just jump in and reiterate how right on this is. This exact words they just said here in this conversation. Aber fällt da nicht der Customer hinten über? Vielleicht fehlt mir da irgendein Verständnis für, aber fällt da nicht, wenn die Händler dann untereinander sich befreunden und also ich habe nichts dagegen, wenn Händler sich untereinander befreunden. Ich finde das eigentlich gut. Gemeinsam, ne, so bla, finde ich alles sehr toll, aber eigentlich sollte es doch um den Kunden gehen. Habe ich auch so aus dem Video mitgenommen. Because I myself was always at swap meets. I still am with my friends, and I would see certain competition. There was certain competition within the group, and I'd start talking to them and see the same people out there, and I started to become friends with them. And just like they said, one of those people ended up being Chris, who is now on our podcast, and also now, yes, an actual partner in owning the SoCal Gaming Expo. So yeah, any of this stuff can be completely put into your work practice. These guys are right on. Right. So it's definitely, sourcing bravely just means going out of your comfort. Tut ihr Streamer nicht auch öfter Subs hin und her schieben? Was? Was? Hä? Du meinst, wir Streamer sprechen uns ab und dann sind die Subpreise irgendwo höher und steigen? Oder wie genau? Was wir ab und zu mal machen, sind Raids, wenn du das meinst vielleicht, ja, wo man andere Streamer, öfter kleinere empfiehlt zum Beispiel oder Leute, die man gerne mag, irgendwo hinschieben. Aber erstens, du kannst den Content gucken, ohne zu bezahlen. Das ist immer so. Ich glaube, bei den meisten, also da, wo ich hinraide, kannst du auch immer schreiben, ohne zu bezahlen. Ganz normal, wie hier auch gerade. Ich verschenke auch Subs bei anderen Streamern ab und zu mal. Ja, umgekehrt auch. Er meint vielleicht Subbomben bei befreundeten Streamern. Aber da schenkst du doch Leuten Subs. Die schenkst du ja. Die Leute zahlen ja nichts dafür. Wenn ich jetzt irgendwo anders eine Subbombe reinballer, dann kriegen 50 Leute einen Sub geschenkt. Weil ich bezahle das. Aber da hat doch keiner einen Nachteil von. Ich verstehe es gerade nicht. Ich gehe, glaube ich, eher also wenn ich zum Beispiel sage, ich verstehe die Frage auch nicht so richtig. Ich glaube, die war nicht ganz durchdacht. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay, ich raide jetzt einen Streamer, einen befreundeten Streamer oder jemanden, den ich mag, ja, und euch gefällt der Content da vielleicht sogar besser als hier und ihr lasst euren Sub da und macht ihn hier weg, dann ist das für mich eigentlich eher ein Risiko. Dann kann man eigentlich sagen, die anderen sind Konkurrenz, ich raide nirgendwo hin. Aber nein, Raids statt Subs meine ich. Ja, wie gesagt, aber das erkläre ich gerade. Es ist eher ein Risiko, dass ihr vielleicht einen Sub woanders da lässt. Es sind vielleicht auch kleinere Streamer, die haben es mehr verdient. Ne? Gab ja 1000 Begründungen und so. Dann gehe ich eher das Risiko ein, dass ihr da einen Sub lasst und den hier dann weglasst. Also eigentlich sind Raids von der Perspektive schlecht für mich. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, man macht es einfach. Ab jetzt keine Raids mehr. Du hast recht. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, mache ich keine Raids mehr. Nein, Quatsch. Das ist Bullshit. Nee. Also, User haben keinen Nachteil dadurch. Zuschauer haben keinen Nachteil dadurch. Zu welcher Uhrzeit raidest du denn? Ja, meistens so zwischen 2 und 4 Uhr morgens. Aber da streamen halt die wenigsten, deswegen raide ich ab und zu mal Gronkh TV. Aber wenn ich jemanden sehe aus meiner Followerliste zum Beispiel, wo ich weiß, guter Content, dann raide ich euch auch mal dahin. Ja. Nur auf Gronkh TV, das stimmt überhaupt nicht. Nein. In letzter Zeit, wo waren wir in letzter Zeit? Bei sehr vielen. Bei Peel waren wir, bei Lilytime. Katja hatten wir auch geradet, alles nur Frauen. Funk haben wir geradet, aber ich rate nicht immer nur Funk, ja, ich versuche dann auch kleinere Streamer. So. Comfort zone, you're not alone. You don't need to be a lone wolf. I love that. Creepy haben wir schon geradet, das stimmt. For people who are watching and are ist aber schwierig, weil die meisten Streamer sind da. Bei Melodia waren wir auch, genau. Die meisten Streamer sind da schon off. Das muss man auch dazu sagen, weil wir etwas länger streamen. Thinking about maybe dipping their toes into this business on the retail side. Is this a business that you honestly recommend in 2024? Nope. Like I was saying, you have to dedicate massive amounts of time to it. And you need the wherewithal to have that
dedication. Yeah. Not a lot of people are built for this. Not a lot of people are very friendly or personable. They might be incredible on the analytical side of things. They might be great at sourcing. They might be great at buying. They might be great at selling on eBay or Amazon. But at the end of the day, they might not be very good when it comes to that customer service. So talk to me about like with. Ich bin ganz ehrlich, rein subjektiv weiß ich immer noch nicht genau, ob ich ihn sympathisch finde. Video games in general, maybe not necessarily on the store side. A lot of people would say, hey, physical media is dying. Like, don't get into this business. It's not worth it. You're going to be out of business in 10 years. Would you agree with that? No. Physical media is going to be around a lot longer, especially with certain companies saying that they're going strictly to digital. People want to hold subjektiv. games. They want to. Das sehe ich rein subjektiv. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich ihn nett finde. Ob ich ihn sympathisch finde. Das weiß ich nicht. Put cartridges in. They want to put discs in. They want to make sure that they're reliving that experience that they had when they were younger. So if they're not going in there and ich habe bei ihm auch zu sehr Händler-Vibes. Zu sehr Business-Vibes. Enjoying the game, if they're not displaying it, or they're not putting it on a shelf, or they're not putting it on a rack, they're going to be a little bit more disappointed. Ich höre auch bei den Sachen, höre ich nur, wie gut oder schlecht die sich verkaufen und das geht schnell weg und da kann man die Preise so und so bla bla bla. Und genau, und ich höre aber sehr wenig Nostalgie, ich höre sehr wenig Erzählungen, was die Sachen vielleicht sind oder wie er die selber einordnet in seine eigene Historie oder bla bla bla. Er ist ein geschäftskalter Eis. Nein, er ist wirklich ein Geschäftsmann einfach. Er ist auf jeden Fall mehr Händler als Sammler. Und er macht das sehr kalkuliert. Deswegen finde ich es nicht so sympathisch wahrscheinlich. Ich glaube, das ist es einfach. Und vielleicht ist auch das Hemd und die Uhr dazu. Weiß ich nicht. More like playing a movie than playing a game at that point. Yeah. So I think that the death of physical media is heavily. Er macht das 70 Stunden pro Woche, da ist die Leidenschaft weg. Nein, ist sie nicht. Nein, um Gottes Willen. Ich mache das seit 13 Jahren und auch jeden Tag die Woche ungefähr. Und ich liebe immer noch, was ich tue. Und ich möchte mehr in die Richtung tun, statt weniger. Overstated. I think that you're going to see more physical media get sold. As soon as those companies go to digital only, you're going to see a huge upswelling of physical media. Ich weiß, dass das Fokus vom Video, der Fokus vom Video liegt natürlich auf owning a Video Game Store. Ich verstehe das schon. Aber trotzdem, ich höre da sehr wenig Leidenschaft. Also das ganze Video, das geht fast eine Stunde, das Video. Und ich habe die ganze Zeit nicht diese Vibes, dass ich da einen Gleichgesinnten vor mir habe. Habe ich aber nicht. Er handelt aber mit Spielen und du spielst. Ja, ich sammle aber auch. Ich bin ja auch Sammler. Ich sammle nicht nur Spiele, ich sammle Merch, ich sammle alles rund um Spiele. Ich begeistere mich dafür. Ich gucke, selbst in meiner Freizeit gucke ich alles über Spiele, lese mich da weiter ein und gucke auf komischen Seiten und sammle dann wieder alte Zeitschriften und gucke dann alte Zeitschriften rein, so alles. Geht gar nicht mit Leidenschaft. Ja, aber wenn du eine Leidenschaft dafür hast, dann hört man das ja auch. Du setzt dich ja nicht einfach, du hast ja nicht eine Leidenschaft für irgendwas und dann kommt jemand, interviewt dich und auf einmal ist die Leidenschaft einfach komplett raus aus dir. Und du bist einfach so eine seelenlose Hülle, so. Ja, Spiele verkaufen, ja, ist ein Topseller, ja, schnell, wir müssen Umsatz, da kann man gut Umsatz generieren mit, das läuft sehr gut, das ist ein Short-Ding, bla bla bla. Da ist aber null Leidenschaft dabei, weißt du? Wenn du Leidenschaft für etwas hast, dann kriegt man das auch trotzdem in so einem Interview mit. Aber ich krieg davon nichts mit. Das meine ich doch einfach nur. Warum versteht ihr das denn nicht? Er redet ja auch mit einem anderen Händler. Ja, natürlich tut er das, aber die Leidenschaft fehlt trotzdem. Wenn du dich für was begeisterst, dann hörst du auch die Leidenschaft auch in so einem Interview. Das meine ich ja. Genau das meine ich ja. So, habe ich mich jetzt gut ausgedrückt. Ich hoffe, alle haben es verstanden, warum ich ein Problem damit habe oder was dieses Gefühl ist, wo ich nicht weiß, wie ich ihn einordnen soll. Wow. So. Do you think there will be long-term implications, like the kids who are growing up today with primarily digital and downloads and getting games on Amazon, like, will we eventually see a decline? I think that those kids are a lot more savvy than we give them credit for. I believe that they want those old games. I have a lot of 16, 17, 12-year-olds coming in here. Oha, I want Super Nintendo games. I want 64 games. My dad told me that GoldenEye was the best shooter of all time. I got to play that, and I got to buy a 64 to do that. He was wrong, first of all. They want those things that their parents grew up on. It's like, you know how kids get into rock music. Their parents got them into Leonard Skinner and Kansas and those bands.
Now all of a sudden, they love Leonard Skinner in Kansas. It's the same thing with video games. Their parents are going to get them into 64 games. They're going to break out that box of old Super Nintendo, and that kid's going to fall in love with the sprites and the music, and they're going to want that for themselves too. I think that it's nothing to be afraid of. I think that it might be a little bit, it might be just a little bit of fear of the unknown, but that unknown to people that aren't afraid of that future, it's very bright for us. One thing that I always say is, like, I'm not in the speculation business. I'm in the adaptation business. Exactly. Right? Our jobs are not to predict what's going to happen. Es ist nicht im Rack-Bildschirm. Es ist nicht im Rack-Bildschirm. Es ist gar nicht im Rack-Bildschirm. Es ist nicht im Rack-Bildschirm. Man hört es zumindest sehr, sehr gut. Und die Dudus fliegen hier rum. Sehr gut. Ja, aber Noxdash, wir holen das nachher nach. Wir holen das gleich nach. Ja, das war sehr laut gerade. Es ist nicht im React-Bildschirm. Offenbar war da nicht genug Leidenschaft vorhanden bei mir, dass ich das hier mal eingebaut hätte, ja? Ich mag es übrigens, wie die Dudus auch hier im Hintergrund durchfliegen. Offenbar habe ich doch ein bisschen Leidenschaft. Okay, weiter geht's. So as long as the market's currently good, I pretty much recommend it to people. Yeah. Everyone eats. And I've never really benefited from trying to predict what's going to happen 5-10 years down the line. Yeah, I mean, adaptation is like is easily the most important thing. Like I was mentioning earlier, I didn't have any type of love for Pokemon, but it started to show me that it was very, very profitable. Ich wollte die Aussage mal kurz für sich stehen lassen. Über meine ganze Debatte vorhin. Über meine ganze Debatte vorhin. Das, was ich gesagt habe. Ich verstehe es, ja, ich verstehe es schon, weil er ist Händler, ja, deswegen, klar, geht er da rein und so weiter. Ich persönlich habe mit Pokémon auch nichts zu tun, aber ich könnte mir vorstellen, und ich hätte auch Angst davor, ich könnte mir vorstellen, wenn ich anfange, diese Karten zu sammeln, dass mich das auf jeden Fall kriegen würde, weil da habe ich halt so ein, ne? Ja, also ich könnte mir vorstellen, deswegen habe ich auch nie angefangen damit. Weil ich hätte wahrscheinlich solche Alben und würde sammeln und so weiter. Ich darf damit nicht anfangen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich Händler wäre zum Beispiel und Pokémon Games auf jeden Fall, würde ich natürlich auch, klar, weil wegen Sammlung und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei mir dann überschwappen würde, auch noch zu genau sowas. Da hätte ich ein bisschen Angst vor. Ja. Ja, oder Yu-Gi-Oh! Und was nicht alles. Da sind so viele. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. I adapted into Pokemon. Same with other hobbies and other things that we offer. Lorcana is starting to get big. Yeah. We start to offer Lorcana now. Was? Ich weiß nicht, was er meint. Hä? Okay, habe ich geschenkt bekommen. So, sammelst du jetzt irgendwas? Spiele, Blu-rays, leider inzwischen auch ein bisschen 4K Blu-rays, aber da gibt es zum Glück noch nicht unendlich viele. Mangas, Comics und bestimmte Spielezeitschriften und Merch zu spielen. Und graue Haare. Ja, graue Haare sammle ich auch. Aber nur von Fremden. Die klaue ich immer und klebe sie mir selber auf den Kopf. Ich sammle zu viel. Figuren bin ich sehr vorsichtig. Bei Figuren bin ich vorsichtig, weil das einfach zu viel Platz wegnimmt. Aber generell, ja. Steelbooks sammle ich nicht. Bei Steelbooks hole ich extra nicht. Weil ich mich weigere, dass es dann immer von es gibt sowieso viel zu viele Editions von allen möglichen Filmen und Serien und bla bla bla. Und ich weigere mich, das mitzumachen. Also ich kaufe mir nicht 1000 Ausgaben vom selben Film immer. Mir reicht's, wenn ich eine Blu-ray von bla habe. Wie viele Blu-rays hast du? Wie ich bereits erwähnte, über 4000. Steelbooks nur wirklich Limited Editions. Ja, darauf lasse ich sammle eher die Filme als Collectors Editions oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich sammle Schallplatten. Schallplatten sammle ich auch, aber nur Gaming-Soundtracks. Da bin ich eisern noch. Da sammle ich nur Gaming-Soundtracks auf Vinyl. Ich würde auch Kassette. Magst du ein paar 100 Gaming-Zeitschriften haben? Joker, die landen sonst bald im Müll. Ja klar. Lady Lina, natürlich. Na klar. Um Gottes Willen. Und bloß nicht im Müll schmeißen. Hast du deine Ultima-Sammlung eine Unterschrift von Reagiert? Nein, noch nicht. Das will ich nachholen. Hast du Skyrim-Sonntag auf dem Menü? Ja. Als ich Richard Garriott getroffen habe, zufälligerweise mal irgendwo vom Hotel, hatte ich die Ultimas nicht dabei. Aber er hat mir eine Münze geschenkt. Die trage ich seitdem bei mir im Portemonnaie. Er hat mir eine Münze geschenkt und meinte, wenn wir uns wieder treffen
und du hast die Münze nicht dabei, dann gibst du mir ein Bier aus. Und wenn du die Münze dabei hast, gebe ich dir ein Bier aus. Seitdem habe ich die Münze dabei. Eines Tages, während irgendeiner Gamescom oder irgendwas, da wird Richard Garriott rumlaufen und dann werde ich sagen, hier ist meine Münze. Lass einen trinken gehen. Übrigens, mein Name ist Gronkh. Ich habe so und so viele Follower. Wenn du mal ein Spiel promoten willst, komm gerne vorbei. Und wenn er vorbeikommt, dann habe ich ihn. Dann schließe ich die Tür hinter ihm zu und dann, hier ist meine Ultima-Sammlung. Und hier sind 3 Eddings. So. Genauso wird's laufen. Guck mal, und hier ist der Keller. Das ist Ron Gilbert. Darf ich vorstellen? Der hat mich auch mal besucht. So wird das laufen. Ja, genau, eine Pelzsphäre. Kommt in eine Pelzsphäre, wird in die Mine gekickt. Sehr gut, sehr gut. Ah, schön. Oh, schön. Ich sammle übrigens auch Game Designer, ja. Ist auch eine Sammlung, die ich habe. Ich habe aber jetzt die 27. Ja, genau, da kriegst du einen Archivsticker auf die Stirn und wird im Keller gelagert einfach. So eine Art Capsule-Hotel. Das habe ich ein bisschen verdient. Wollen wir weitermachen? Let's go. We're adapting to what the market is dictating. Entschuldigung. And I think that is a very, very powerful trait to have, that you can easily segue into what is now considered popular and aggressively go after it. But that's another reason that it's really hard to start this business in 2024. You have to be aggressive. You have to be able to adapt very quickly. And if you're not, you're going to get left behind and you're going to be one of those stores that closes in a year. Okay, ich kann vielleicht nicht mitreden. You have to be aggressive. Ich war nie aggressiv und kompetitiv. Ich war eigentlich immer sehr open-minded und immer mehr so sharing is caring. Ja, sowas in der Richtung. Und ich bin jetzt vielleicht in einem Feld hier mit dem hier und so, aber ich habe damit eigentlich die besten Erfahrungen gemacht, anstatt kompetitiv zu sein. Also weiß ich nicht, ob ich das ich glaube, wenn ich einen Laden machen würde, ich würde auch nicht wirklich aggressiv sein wollen. Also aggressiv gegenüber der Konkurrenz oder das sehe ich einfach nicht. Absolutely. So you talked about earlier retirement at 50. Ja. Du musst damit aber auch nicht deinen Lebensunterhalt verdienen. Was muss ich nicht? Ich habe mich irgendwann auch hiermit selbstständig gemacht. Aber selbst vorher war ich nicht so und hinterher war ich auch nicht so. Als ich davon abhängig war, war ich nicht so und heute bin ich immer noch davon abhängig. Bin ich einfach. Wenn die Zuschauer weg wären, wäre ich auch weg. Wir machen was vor. Also, weiß ich nicht. The big goal for you. Beyond that, like, what's your end game with all this? Basically, I want to spend the next 13 years giving people the best experience they can get. I want to, which is aging me, by the way, I'm 37. Something that. Okay, er ist wirklich 37? Er ist wirklich Aber warte mal, das geht doch nicht auf. Aber mit 14 kennengelernt. Was? Der ist doch nicht 37. Was? Also das ist der fragwürdigste Punkt am ganzen Video. Ich meine, gut, Gene. Ja, Gene. Gene sind wichtig, aber dann hätte er wirklich mit 14 heiraten müssen. Irgendwas geht da nicht auf. Und der ist grauer als ich. Und ich meine das nicht beleidigend oder sonst irgendwas, sondern wirklich einfach faktisch, ne? Also ich kann das nicht so einschätzen. Ne? Man kann sich ja selbst nicht so gut einordnen, aber hat er gesagt, geheiratet, nicht zusammen seid? Er hat, glaube ich, gesagt, so und so viele. Hat er nicht gesagt, du verheiratet seit so und so vielen Jahren? Ich weiß nicht genau. Du bist auch grauer als ich und ich bin 5 Jahre älter. Sowas wollen wir ja gar nicht hören. Ja, das hat keiner gefragt. So, ich mache jetzt mal weiter. It means a lot to me. Is putting it out there for people to have the best time they possibly can. The end goal after that is to literally sell this business, live off some of the money and invest the rest. That's it. I just want to create a comfortable life for my children, my wife, and I want to live my life. I feel like working 70 hours a week since I was in my 20s, I've earned it. Folks, if you are in the Fort Myers area, definitely check out Dynamo Collectibles. And if you want to see a video of a $5 million Pokemon card business owner who operates in his basement, I will link it right down here. And we will catch you guys on the flip. Jetzt war es ja doch relativ schnell zu Ende. So, YouTube, ciao. Tschüss.